sama waa ji nag yaa ngi bëgg a yàgg ci dëkk bi sa holiday yi gudd na lool sax. vacances yi yàgg na waaye dama ne naa ñibbisi ci sama réew. investir. wax nga dëgg sa saafara man maa ko yor jóge ñu dem topp ma. ci sama waaj da ngaa bëri pexe de topp ma. xam ngeen Gambia léegi dafa open. loolu moo waral global properties jóg. jaay la kër doo manqué courant doo manqué ndox da ngay am pool maanaam piscine sa disposition di nga am beach bi sécurité 24 hours. te soo bëggee investir aussi nga mën a investir sa réew jënd kër di ko louer. hôtel yi na xam baax na waaye nag am na gan yoo xam ni dañoo bëgg bu ñu ñëwee ci réew nekk à l'aise nekk ci bërëb boo xam ne dañu am seen waañ bu ñu bëggee togg seen lekku dëkk dañu am seen salle bu mag am seen néegu bopp am seen lépp loolu yëpp ak global properties mën na nekk. jërëjëf def leen ni man ñëw leen global properties ngeen jënd seeni kër aar seen ëllëg ak bu seen njaboot. The reason I want to kill myself, I feel neglected. You get me? By my kind mixed society types, my country even. Wonderful viewers, wonderful subscribers, this is Active TV again for another fast and a quick update. Mbadingulu, mbalbe tendula, mbalbe jaila, mbalbe bismillah la kotake Active TV pour kana kibaro dofana bonda nan kote kam yalan ko akabo Gambia banko kan andung abedendi. Mola mi yalan ko adarjata Gambia banko kan kendeke. Mola mi yalan ko atobata Gambia banko kan kendeke ikafumi yako Balaseka, One PAC Mandinka Machiavelli. One PAC holds a press conference after news or rumors circulating on social media that the top Gambian rapper lost his life. He took his life. This is what was reported on social media. Badimulu, One PAC Mandinka Machiavelli Balasek atokendo mwoti adiamuta kaitandiko. Mol mi yalon ko nyum kuma kan banke kaitandiko One PAC de mol mat mi yalon ko afatale. Ako ibe nyin jola andung ibajo la price omuna abe sangara la kendeke ako ate One PAC atele ko moli ko aba famfala ako katung Gambia ajele ko society nyimbata treat kanyamen is not fair. One PAC ya tandiko society iye kodi atelale mol mi yalon ko wala nyanta katela ko findindi abo ko mun keka One PAC support nyende Allah ta wala mo support amuko la soto ako toñalam atelo ko mole ko aba fam fala ako bari fa talebam ako amam fa ako mol mi yalan ko wolle ñu kuma kan safe social media kaytandi ko One PAC fatale ako ñile false news la di andum ibe kala moti mi yalan ko ibe price o ñi jola kendeke Mandinka Machiavelli aba niol jikan aba selekan mole mat mi yalan ko abe kende ari han jolon tenkulo amasi journalist ole One PAC ñininka fo abe normal linne bang One PAC ya tandiko mom yalon ko adunta mile to afindita si nyata nin konodo ako mo manyana ko nyininka fo be normal linne fo man tan normal lin One PAC ay jabiro mun ko to wala atem mo tim yalon ko he is suffering from serious problems when it comes to psychologically. Mbadingulu Mandinka Machiavelli press conference a wala soto Gambia banko kan kadiam nyunko wala mi yalon ko wala be dending ala nyim fala Gambia banko kan One PAC Mandinka Machiavelli press conference woni mbapile albe video njibe hakilola ale kuma kan la mo hakilola ale comment hakilola. This is all I have for you today. This is Active TV update. Greetings to everyone being here out there, right now behind the screens and taking your time watching this press conference. Initially, as the guy said, the reason we are all here is about being allegedly accused of being dead confirmedly, and whether in the doubt of I saying that I want to commit suicide was real. First of all, yeah, it's true. I said I want to commit suicide. I said so. I want to commit suicide,
And the reason I want to commit it is best known to me, but call someone that it will be told. If at all it is happened, he or she, the info has been sent to, would find a special letter, and there he will read out the reasons why this suicide has been committed. But thank God, it has been demised, and the idea has been discouraged, and rush of parental and matrimonial level has come to my aid. At the time it was about to be committed, and it is like postponed and paused, and stop till date has to be reached. I have to be here on this press conference. Yes. Obviously that question is clear. That is it me who said I want to commit a suicide? Yes, boldly. And I'm filled with that rage still in my heart. Simply because we'll be waiting for that, for a question to give an amicable or right answer to that question. Yeah. We'll be bigger than my one, than my right one. What do you want to know again? Lu tax nga bëgg a rey sa boppa. Is it out there? I want every question to be out there. Is it out there? Yes, yeah. Can you hold the mic and ask your question? Yeah, no. I I am asking, why do you want to kill yourself? Mune ati nela fe fam fala. The reason I want to Afo man liga kamola ha. We are English first. Ha. Now you don't know what. The reason, this is an international issue. The reason I want to kill myself, I feel neglected. You get me? By my kind mid society types, my country even. This is how I feel, but I might be wrong of not seeing what I want to see physically. It might be there, but it's not so now. This is the reason I rephrase my answer. I might be wrong. You get me? But the reason I want to kill myself, I don't feel, fit or befitted in this society. That I'm striving very hard, deliberately to change my kind types and mix who have been left on the street and we are living the same life of my previous life, which is ungodly and unworldly. You get me? It's on presidential, it is on parental too, and it is on human. You get me? I think I deserve, it's not even I think, certain and pompously I'm saying this, yeah? I deserve to be supported. You get me? Because honestly, it's bigger than me. You get me? Thinking I will be doing it alone or can do it alone is bigger than me. Even if it's for my own benefit, yeah, but 98% benefit goes out to your children, your families out there. You know what I mean? Your future of your nation. You get me? Which is the youth, either being the male child or the female child. Tell me, Gambia, what's the occupation of the youth right now? Stealing as a male child, prosecution, as a female. You get me? This is our occupation. I can say a Gambian youth is heading to. The crime rate is high. I've been there, done there. You get me? And I've regretted the past and willing to, change it. So I cannot have rest. Even I'm sleeping, I cannot say in an air-conditioned house, but at least have a ceiling fan. I'm having a wife and having a happy mom. As a loyal and noble guy, claiming what you are, I don't think, I should be comfortable seeing my types and kinds. Those I was with on street, still left on street with the same habitual felony acts and offenses. You get me? But Gambians don't understand. And this is a living testimony and a sample to everyone. Gambia, let's stop roasting and celebrating people when they are dead. I said I will commit suicide or I want to commit suicide, but I'm not dead. You know what I mean? So other outlet medias, I'm writing the confirmation of my death. Some even writing that, I was found dead behind my house with unknown poison bottle that I've drink or drunk. Man, those people will come out. This will be a sample for them to get proper information before publishing it.
This is a tarnishment of image. And I think that, I think for sure and for certain, with my life, yeah, that media house will pay for that price, not even nicely, bitterly, and would be a sample to every media outlet who is acting and claiming what they are not. You get me? At the end of the day, you will see that post and issue of mine being viral within 24 hours. You get me? Every media house has posted or reposted or shared it. Okay, why am I seeing only 1, 2, 3, 4 media houses here? Where are the lying rest media houses? They are not. I'm coming to you. You get me? I will come to that part, that mediamatic, hypocrisy and influence wrongly, tarnishing and demising people. I will come to you. You will not be left alone. Okay. For me, I will be a sample to every mankind living here on earth, being a reasonable one. That chance will be given to people, Okay, without music, not even you, to you people, this is the question to God. Without music, God, right now, what can I do? Shall I be continued, robbing people, living against the life, aggressing people? Okay, will I be comfortable looking with a bad eye, pointed with a bad finger? My mother not be proud among his mates and kind. I cannot even have a girlfriend. My religion cannot be even perfect, either being Christian or Muslim. That question goes out to God again. How can I be a perfect being when you cannot change my life? God answered my prayers and said, hey, you can spread your voice and message across the world as how you want to do it. Through music. Music is not haram. It's what you preach in it. Haram. You get me? So God gave me that okay, use this to your people so you can protect people who are coming up striving on the felony acts. You get me? You've been there, done there. Obviously I've discovered, realized that my life is created for a purpose. If you should, God has bestowed all those tortures and torment on me at my previous life, my last life I have a purpose. Which purpose is that? Is to share and care and to deal and lace with the undefiled brain by protecting them. Me coming out, being honest to myself. If I told I want people to be honest to myself, to share my bitter experience to the youngster who is looking up to me, not to take everything that one PAC done and say, okay, I will change. It is just miraculously changed that one PAC has been into that life done there and come out of it, being an admiring or an inspiration to others or kids to follow. But I have to protect them. How can I protect them? I is narrating my story to them. So you can be better than one PAC if you leave that breast that he has disclosed as bad and pick the best. If you add your best onto my best, you will have, the better one is. This is what I want to portray, But from the rich, the artists, the promoters, the audience or the spectators out there are not the problem, they are major. But promoters and artists and the rich people behind this hypocrite music scene that we said we have an industry in Gambia. We don't have an industry, we have a music scene. Those behind it firmly or affirmly are favorites. You get me? And their favorites are the ones they put at the head. So I think this music industry has to be dissolved. The initiatives and the ministers ministering these positions on the music industry have to be well checked again and screened, or them have to check on how they're working towards this industry. You get me? It's true and it's still going on. I will commit suicide if I don't get that attention I deserve, and I think I deserve it. And you watching, if I told you are honest, fair, realistic and godly, you will know that I deserve it. So I will take it if I'm not given to it. I'm given by it or from you. You get me? So I have a follow-up question. When you threatened that you are going to commit suicide, a lot of Gambians reacted cruelly. They said you should go ahead and kill yourself. Yes. How do you feel about that? How do you feel about Gambians who are saying that you should go ahead and kill yourself? I feel I should go ahead. But then again, I feel like I have a lot of, I just don't want to come direct. Let me just filter my words. Then I feel that way. Then again, with those comments, I feel courage. That if I do that,
You know what I mean? I might be the biggest loser among my enemies or those I call enemies. You get me? So then again, I have a lot of motherfuckers to prove wrong. Sorry, people, to hurt me like that. You're insulting on live TV. Yes, yes. I don't want to fabricate or be nice on anything I'm feeling today. It's weird. There is nothing serious than death. You get me? This world. This is how I want to state it. I feel like giving up. But then again, I feel like going on because I have a lot of bastards to prove wrong. Yes. This answer is going out to those saying, go ahead, do it. Don't encourage. What got to be, got to be. You get me? But anything you're doing, you have to have a trustworthy or reliable person that you have to leave behind as a living testament. This is the reason I called the one guy I called that I will do this. You get me? This is it. And the reasons are out there in bunch why I want to do it. So maybe I'll ask one more question and then in Mandinga and then let the others to ask. Iko ibe famfala. Iko ye ni kuya sort of member then the mol me ye neglect le. What society le neglect. Ila dimba ila family wale munefo ila ni manya to. Ko ibe famfala. No manya to. Wal mo bengalam. Family tendabul. Mbale bembul. Anina muso. Nse min call no family. Adi mol mil bembedo ka million na pain fee. Barka fo bani fa family o yelo family yele da wo manke family tinda ya ko su maje mi ya disa fon ka kiri bani fa family ndama woso ya understand ne fa da le mbe doyare ya understand ma ya ndio baga fon so ata fon la julo den dala mbala julo wala ben ya understand so mba mi badada ko da ay wulu abadada ko fon bedada fon jo ya abulata ndoma mal tu abu family ya fay mo be ya tuje ndol ko tol fon be jiru tala because of me wolon de la family ti ani mili chance ndambe do kam ya understand ko mo kendo de on se keno mo kendo de biri mo da mal tu wolon na family ndeka wolle family badi mbalo be mo paketol di mo nim family yelo ndela la family siata na man siamo de mota man sia but impelen tumuranke yaka because of no family iba fala mi ni ndenda bala o fa mimbe lori nda koma ya understand so wol manken de la family na family mo mbale na muzol so thing is going out to everybody no kana afonye family ko de afonye ba o ila muso ni hakilo na family ma wol on de la family anim be de kam mol mili yana pain fee mili ken encourage ku ken de kila ken fada mi ku ken de ku jawbaro o mili kanje ku kende ke silo kan ma aduno baage ka futande je ma koy ka futande bollom de la famille anin ala tanim be nyina la modolu be mem foga wala mu ye mental problem wala soto ye mun soto ka fo mo ko fa de amela ka ta mal to 19 times ke 50 ka tarate you are okay o ko exono to dal buluje yeah o ko exono atuta o mol buluje fo hakeli ma lo mo fo hakeli ma de because ku don mu jow ya ni tawto ya o ko exono atute buluje a fo ko nde ko moy dum ma tu sinya tang anin konon o babe ken ya la fa de ken ya o tute buluje mo kan ni ka o jërëjëf one part bëgg nañ lay like 3 or 4 points no problem comme li ñu léegi ne one part dafa dee ndax nekkul yaa ko créé pour bëgg a bës loolu boobu mooy point bi njëkk foog nga ñëw dégg one part dee la ndax nekkul yaa ko créé fan la nit ñi déggee news bi ne one part dafa dee ndax nekkul yaa créé loolu boobu question boobu foog naa ku bind loolu kooku moo nekk at the right position of answering ne one part dafa dee ndax gis na ko ndax gisu ko man de maa wax ne damay rey suma booba suma Gambia dégluwut ak joxut support pour ñu change mbedda bi si ñaawteef bu doon xale bu góor bi ak xale bu jigéen bu ndaw bu xamul dara di zaabu ko di jël suma Gambia sotut ñu change ko damay xaru dundal seen biir amut njëriñ maa wax loolu waaye ne dama dee ku binda loolu de dina fay loolu benn bitali ak wextaan wex bilaahi léegi su fekkee Gambia change li nga bëggoon yow da ngaa rey sa bopp wala fii wala ban IE nga ko jàpp ban IE nga
tagee ne bu Gambie ceeñu da nga su ma soofee rek bu la soofee su Gambian bañee ñu change Gambia man dunda Gambia ak nekk ak Gambian ak dunda biir Gambian amul njëriñ si man rey suma boppa moo gën. jërëjëf ba tey ñi gisaat ne One Pac bu yàggut Mandiaye Park dafa amoon nga programme ñi gis ne programme bi feesul nga bëgg a demaat Bakaw ndax nekkul loolu bi moo tax nga bëgg bës ne da nga bëgg a rey sa bopp pour nit ñi gën a bàyyi comme right now am journalist bu may laaj nga laaj ma neutral question bul ma laaj sa xeli boppa because right now nekkuma di toog fii pour maslaha pour rafetal pour fen mbete pour leneen lu ma fi toogloo mooy waxaa askan bi ak tontu askan bi déggintaan carrément ak question yi askan waaye ne feesu loolu fen la man suma Mandiaye dafa fees ñoom Brandi Bra promotion ñu fa ak Adams mu fa Gambia Talent mu fa yaa ngi understand ñëpp am fa woon te man loolu witness naa ko te am testify naa ko su ma amul du ma doy Mandiaye boobu noonu kon man maanduwuma dafa fees step nit yi di daw jógee fu ñu jóg ti jógee kuñ ma computer daaw foreign artist nit yi di génne foofu di ñëw suma am programme loolu I'm very grateful to Gambians giving me that support, giving me that courage ne PAC continuer sa music because loolu lañ ma woon keroog su feesutoon du ma continuer si music te lii is going out to every journalist from date su maa ñëw any platform ku maay laajte sa xalaati boppa o bugga am question rek pare you will get rough reception maslaha bi moo jee si kaw fen yes. jërëjëf One Pac ba tey mënu ñàkk bi nga waxee ne bu Gambie ceeñoon da ngaa rey sa bopp ndax sa mbokki artiste tamit ñu lay woo di la ñaanal bu rey sa bopp wala déet dégguma benn mbokki artiste ku dul Jagbo ak Ali Boy ñu des xanaa amuloo ñoom benn contact wala seexuloo ñoom jàmm ñëpp a am suma contact man Gambia bi yëpp a am suma contact because mu ngi laajte si Facebook bi si seen télé bi sax mu ngi fa laajte yow sa yaa ngi amee suma contact ban ma call déedéet te am nañ connection maa yow lu dul jëfee journalism ak am mediamatic thing we friends we can say toog naa sa neema rek toog naa sa nii dëgg rek laay watte yow sa koolu loolu so bul ma laaj loolu te am nga suma nombre Moussa Dine nga tudda koomaa lañ ne ooyal waaw foofu doguma la because seen dama bi daf ma réer dama ceeb fuun ok xool naa Pape Samba ok bi ko ñëwee sa fuun yëpp da ngeen off kenn moo laa jot ma fon off biir daa yëpp di bindee ma waaw man sa fuun moom dama loo sa contact yow soo wayee ne danga ni suma nombre waaw gëm naa loolu waaye ne off ku la wax loolu waxul dëgg nit man suma fon yàlla foofu la dee passé suma dunda dëgg ma koy am yaa ngi woon na sax soo du dee off jërëjëf One Pac ñoom lay jaajëfal macha allah waaye ba tey xaru bi dëgg la ci yow wala da ngay comédie rek. dégguloo ma benn de man duma comédien xam nga Gambian soo koy wax ci ko ak di ko tey dëgg bi pour mu screen dëgg boobu daf lay tuddee comédien dof réew. yaa ngi woon na sax duma benn comédien yaa ngi woon na sax this thing lii lu taxaw la and it's real. Yeah. Gambian bi dañooy faale Gambian youth bi by force Gambian bi dinañ jox chance Gambian bu jógee maytu won ko ne yow ku baax nga suñ la accepté di nga doon ku baax li ku baax ku bon amut environnement bi àdduna buñ munti am dëkka dina amee moo dee créer ku amut resistance mu absorb the bad of the world or the art into you. So amul guide and love, attention, care. Boo waral wax ne ok lu olof lu wax sóoraale o suma seetutoon si kii. You just do what you want. So right now Gambian bi loolu la dul woon Gambian who feel depressed or that way or left behind that you can do it. Oh yow hit nga suñ biir oh yow nit ku baax nga oh yow mun ngaa nekk nit ku gën waaye dañ la dee won ne xeex lañ la xamal xeexkat rek nga for life reykat nit ne ree lañ la xamal yow ree rek la yàlla bindi saaca lañ la xamal saaca rek ngay nekk for life naan sangara lañ la xamee
naankati sàngara rek ngay nekk loolu duul la man suma lay dama daan sàcca dama daan naan sàngara dama daan naan roos dama daan xeex jam man duma la xaar nga jam déedéet du yëg yi looy proud de soo gisee may wàlli seen doom yu seetaan lii bugguma ñu mel ni man suma démba yaa ngi understand waaye it's something to be proud of you get me te man réccu naa loolu waaye sant naa yàlla jaar naa si yooyu yëpp ba tax tey ma mun a toog di am naxar lu tax yooyu am ba bugg a koo xeex so Gambian bi nañ give chance so war na ma ne is a true and clear living manifestation that man Gambian bi seen hate won nañ ma ko mun na xanaa June 4 ñu won ma ne yooyu xalaat paak du dëgga waaye right now niñ buuree si kaw suma dee ak ni ma nekkee dund na di torox pour ñu accept ma buuree wuñ ko noonu xanaa da ngeen bugg a ma dekkoon Gambia xanaa yéen da ngeen buggoon ma fiir nekkoon comme déema ni ma mel so man lii laa am suma xool ne lii laa fii te lii ama naxari léegi wàllu xoro bi waxtaan bi sa ay mbokk wala waxtaan ak sa manager waxuma kenn foofu sa décision rek nga jël waxuma ama mbokka wannaaw danga may wax ñaari nit ak sa mbokki mbeeda yi ñaari nit yooyu mooy suma yaay suma jabar so man mbokka buñ ko indi suma mbokk danga may laaj danga wax sa yaay mbete danga wax sa jabar mbete sa nit yi nga fiir ne nit lañ sa nit lañ si mbeeda bi tàggu nga la léegi waxtaan nga ak sa yaay sa jabar si wàllu xoro dégguñ yow dama leen doon 2 days. Wow, can you give us any update about your production? Yeah. Any update about your production? Musically, I'm working on an album June 4th, we new. You know what I mean? The Block Entertainment is behind me and the Champion Big Event from production is behind it. Pay 3 audio studios already, which is including the Block Entertainment. And the CEO of the Block Entertainment personally is out, even without the Block Entertainment, you know what I mean, deeming it fit for it to be a quality, successful, not local, but both local and international album that can be heard, and then, I mean, and can be used as an advocacy, educating, entertaining, and, you know, I mean, sensitizing, and I mean, album that everybody can listen and benefit to it. You get me? So it's like they kind of I'm taking a new PAC out of this old PAC shell, you know what I mean, whereby man selling this cup and alubadisi man through that production, you know what I mean, significant incident, you know, happen. But my production level, Gambia, you will not be disappointed. June 4th, inshallah, you know what I mean, all people behind me are there. They don't even ask me, Dallas. These people, they just see PAC need this and they come. Champion Sound rent the stadium for me. Bring his whatever size of stage and light I want, I will be choosing. Those studios too have been paid by the same Champion Sound and Big Event, you know what I mean, without asking me a dime. And guess what, if I'm going to the studio, I will be giving fare, transportation, you know what I mean, and feeding money the time I will be doing to that studio. Free of charge, with no fear or favor. All the advice and affirming message or encouragement I'll be hearing from them is like, just do it, just do it. They don't need nothing from me. So I even thank God that I have types and kinds like those people coming to my aid. So shout out to the Block Entertainment and the other studios out there and video shooters that are lined to waiting. So there is no late or demising thing here. You know what I mean? Yeah. Thank God the production is going well and people seeing it, feeling happy about it. Okay, one back. Ñu laajte la benn question. Lan nga bëgg a Gambien ni defal la ba doo xaru? Lu ma bëgg a Gambien ni defal ma ba du ma xaru. Bëgguma ñu may ma xaalis. Dama bëgg ñu support. Ñu ràññee xàmmee ne kenn bon ñu jox ma chance pour kuy def ñaawteef ñu war a roy si man discourage si seen ñaawteef dina am ñu support nag ku dégga si ñaawteef dëkka si dina am jom fas yéene ñu bàyyi ko
get me couldn't man one pack sa keneen ku nuru one pack o mel upper one pack sa ñu téye ko won ko ne mbooka nga mut nga xarit mut nga doom jarbaat yaa ngi understand mut nga xarit ko friend mut nga faada mut nga góor si muy jigéen muy góor lii laa bugg a Gambia yëg bugga naa Gambia yëg ne nekkul Gambia dëkk boo xam ne la soo buggee bon dafay easy soo buggee baax bu métti waaye pour baax Gambia dafa over métti man nag damay sacrifice ba loolu dëñ pour kuy ñëw seen doom yuy juddu ak yuy ñëw ak seen doom yuy roy lu bon nekk si lu bon pour mun koo bàyyi it's not dama bugg a Gambia defal ma bugga naa Gambia defal seen boppa Gambia to be accepted and tolerate and giving chance to people nekkut bugg dama bugg a Gambia defal ma loolu Gambia dama bugg a ngeen defal seen boppa loolu ko soo leen mënut a jox nit ñi chance yéen seen boppa sa joxu leen chance seen boppa loolu tax ngeen mun a deny nit chance loolu is evil and wicked. Thank you.